Okay, so today's lesson is going to be about modal verbs. Modal verbs اللي هي الأفعال الناقصة. Modal verbs. These verbs actually can't stand alone. They can't stand alone. Okay, الأفعال الناقصة عادة لا تعطي معنى بمفردها. So they can't stand alone. They can't stand alone. Okay. What are they, for example, types like of modals? What are they? The modal verbs actually are the following. واحد مثلا can, could, should, out, to, must, have to. And also we have, for example, may, might, will, for example, going to, and so on. So actually these are called modal verbs أفعال ناقصة. الآن سنصنفها. Can, could. We have also shall, should, ought to, must, have to, may, might, will, and going to. طيب نبدأ نأخذ أول اثنتين اللي هو الكان والكود وكيف سيتم تصنيفهن. So here we have types of modals. What are the types of modals? أنواع الأفعال الناقصة. So number one, actually it is modals of ability. اللي هي أفعال ناقصة أوكي تختص في القدرة. modals of ability قدرتك استطاعتك على عمل شيء. modals of ability قدرة. طيب شو هن؟ Okay, number one actually it is can, and number two actually it is could. Can and could. Remember that it is pronounced as could. يعني L is silent. L في كلمة could is silent. ما ينطقش. Could. طيب what's the difference between the two? Actually, can, when we talk about it, for example, can like in the present. Can, we talk about it actually in the present. Sorry. Okay, for example, can, present. تكلم في المضارع, present. What about could? Could actually the past. Could actually the past.
إذا تريد تقول مثلا أنا أستطيع تقول I can. كنت أستطيع في الماضي أو استطعت. You can say I could. I could. I'm gonna give you an example. For example, I can speak English. إذن هذا في الوقت الحالي present. I can speak English. أستطيع أن أتحدث اللغة الإنجليزية. I can speak English. طيب في الماضي تريد تعبر عن شيء في الماضي كنت تستطيع فعله بالماضي. So you can use could. For example, I could. I could. كنت أستطيع أو استطعت في الماضي. I could speak English, for example, in the past. طيب شو تعني الجملة هذا؟ When you say, for example, I could speak English. Alright? يعني كنت أستطيع أن أتحدث اللغة الإنجليزية. Let me use this one. I could speak English, for example. Maybe in the past. يعني كنت أستطيع. كنت في الماضي. الحين إيش؟ الحين لا. I could speak English in the past. Now I can't. I could swim in the past. كنت أستطيع. I could swim in the past. But now, no. طيب إذا ما كنت أستطيع. You can say, for example, I could not, for example, swim. Okay, I couldn't swim like in the past. I could not swim in the past. I could not swim in the past. يعني ما كنت أستطيع أسبح في الماضي. طيب هل تعني الحين إنك سباح؟ No, doesn't mean also. Maybe it means like you know how to swim now, and maybe also in the present you don't know also how to swim up to the moment. إذن في الماضي I could not. I couldn't swim like in the past. I couldn't swim in the past. إذن الفرق بين الثنتين اللي هو can وcould. can بالتعبير عن المضارع إذا كنت تستطيع عمل الشيء في الحاضر. I can. أنا أستطيع. I can speak. I can talk. I can wait. I can call. I can walk. I can eat. I can drink. Whatever you can. إذا لم تستطع I can't. I cannot. I can't speak. I can't go. I can't wait. I can't talk. في الماضي إذا تريد تتكلم في الماضي استخدم could. Could. I could. I could. كنت أستطيع. I could speak English in the past. وإذا لم تكن تستطيع I couldn't swim or speak English in the past. I couldn't. I couldn't. خلاص. أوكي إذن هذا النوع الأول اللي هو المودلز of ability. أوكي أفعال ناقصة تختص في القدرة. تستطيع. تستطيع. كنت تستطيع في الماضي أو تستطيع في الوقت الحاضر. Okay, so this is like number 1. This is actually number 1. Let's go to number 2. Modals of advice. في أيضا معنا أفعال ناقصة إذا تريد تقدم نصح. إذا تريد تقدم النصح. Modals of advice. طيب معنا الثنتين حسب هنا. We have number 1 actually it is should and number 2 is ought to. Ought to. So let's start with should. Should and ought to.
اللي هي بمعنى ينبغي، مو إجبار، نصيحة. والفرق بين الثنتين should and ought to. By the way, GH are silent. G and H are silent in the second word. So we say ought to. Ought يعني كلمة خارج. Ought كأنها خارج نفس النطق. Ought to. Ought to بمعنى ينبغي عليك. الفرق بين should and ought to. Ought to is much more stronger. أقوى من حيث النصح. Okay, so let me just give you an example. You should study hard. You should study hard. ينبغي عليك. You should study hard. ينبغي عليك أن تدرس بجد. طيب, if you don't want يعني or the person doesn't want, ما يريد الشخص نفترض. خلاص, it is up to you or it is up to one. This is actually an advice. It is like a piece of advice. هذه تعتبر نصيحة والشخص هو أدرى بنفسه إذا يريد يأخذها أو لا. You should study hard. You should participate. It is not obligatory. يعني مو إجباري. You should ينبغي نصيحة. You should study. You should participate. You should improve yourself. لابد يعني نصيحة مني إنه ينبغي عليك أن تحسن من نفسك، تطور من نفسك. You should study hard. You should study hard. أوكي. إذا هذا كلمة should. طيب ننتقل إلى الكلمة الثانية. Out to. Out to. قلنا من حيث الترجمة هي نفس الشيء ينبغي، ولكن out to قريبة يعني أقوى. وعادة إذا استخدمت مثلا النصح تستخدمها مع شخص جدا قريب لك. Someone who's really close to you. And if you want to, like, for example, advise somebody from your bottom of your heart من أعماق القلب ممكن تستخدم out to. Out to. For example, you ought to improve yourself. You ought to improve yourself. You ought to improve yourself. يعني ينبغي عليك أن تحسن من نفسك. Improve yourself. من حيث النصح, ought to is much more stronger and powerful than أقوى. من حيث النصح, ought to أقوى. If you have a really close friend, maybe, or someone of your relatives, قريب, شخص قريب أو حدا من أقاربك, so you can say you ought to, because it indicates also a necessity. كأنه في حاجة ضرورية يعني. You ought to do this. You ought to do blah blah blah. You ought to respect, like, for example, the time. You should. It is like you should, but ought to is like, as I told you, it is much more stronger. It's much more stronger. إذا should و ought to بمعنى ينبغي، ولكن طبعا ought to أقوى، لأنه في اللغة الإنجليزية there is a rule says if there are two words have exactly the same meaning, one of them will die. لو في كلمتين لهن نفس المعنى أكيد واحدة منها ستنتهي، يعني ما راح نستخدمها. فأكيد إلا ما يكون هناك اختلاف ولو بسيط. اختلاف ولو بسيط. طيب إذن هذا القسم الثاني. Let's go to number 3. Modals of obligation, or sometimes we can say they're like for necessity.
If you're talking about actually necessary, so you can use actually these two modals. What are they? They are must and have to. Must and have to. Must هذا الأولى and have to. طبعا must معناها يجب و have to معناها يتوجب. كلهن obligation في حاجة إجبارية، لكن حسب percentage must is much more stronger، يعني must أقوى شوي. Must أقوى شوي. All right, let's give you an example. You must wear a mask. هل هذا نصيحة؟ لا، إجباري، ضرورة يعني. You must wear a mask. يجب عليك ارتداء الماسك. So because we have this pandemic, هذا الوباء, the coronavirus. So actually, if you don't like wear a mask, maybe you will be like you will be affected by it, for example, the virus, or like something is going to be happen to you. Maybe the police maybe is going to arrest you. ممكن يعتقلك البوليس. المهم إنه في حاجة ضرورة لازم تسويها. في حاجة ضرورية. Okay, so this is like number one. Number two, actually have to. Have to. Have to. You have to. You have to, for example, pray, or you have to do whatever you want. For example, you have to do the homework. Let's say this is obligatory also. You have to do the homework. You have to write the homework. So this one also, it is an obligation or also a necessity. ضرورة. طيب إذا لو ما سويت الواجب ممكن الأستاذ ينقصك الدرجات، ممكن يعني كذا، ممكن شيء يحدث. ف you have to, and often like native speakers usually say have to. They usually say, instead of the word have to, they say have to. They say like have to. Okay, so you have to do it. You have to do the homework. You have to write it, for example. So you can say, instead of the word or the two words have to, you can say have to. You have to pray. You have to respect the teacher, and so on. And then these are called modals of obligation, اللي هي أفعال ناقصة. يعني has something to do with obligation or necessity, ضرورة. إذن في معانا modals of ability القدرة كان could أستطيع أو استطعت. أيضا modals of advice or recommendation توصيات should and ought to. طبعا في غيرهن بس okay هذا main ones. And we have modals of obligation اللي هي المودal verbs اللي تختص في الأشياء الإجبارية ولا الضرورية. في معنى must أقوى من have to. must يجب، have to يتوجب. we have to يتوجب. آخر شيء number 4, actually it is modals of
possibility اللي هي يعني أفعال ناقصة تختص بالاحتماليات. possibilities for example. وكما بتشوفوا الحين معنا تقريبا 4. We'll start actually from the bottom to up. طيب أول واحد may or might اللي هي قد might، ومعنا may ومعنا will. Let's say going to. طيب may و might و will أحيانا تأتي بمعنى قد أو س. What's the difference between the two؟ طيب الأولى نسبتها في اللغة الإنجليزية حيث الدرجة يعني. So this one actually is 30%. 30%. 30%. نسبتها 30%. وهذا let's say this is like approximately يعني مو أكيد بس الاحتمالات يعني قريبة. 50%. 50%. طيب what about will? Will actually it is let's say 80% or 70%. 70%. طيب going to 90%. 90%. اوكي هذا من حيث الاحتماليات او الاحتمالات. طيب اذا اقل واحده هي المايت اللي هي معناها قد. There is no evidence. ما في ادله ولا في اثباتات ولا في اي شيء انت متاكد منه. فمثلا تقول ربما ستمطر. اوكي you can say for example it might rain today. قد تمطر. ما في أي إثباتات ولا في أي أدلة ولا شيء، هو مجرد احتمالية نسبة 30% فقط. The teacher might teach today. ربما. أوكي إذن هذه أقل نسبة احتمالية. Alright, so will you come with me tomorrow? I might come. ربما. يعني مش أكيد. 30% فقط. 70% احتمال ما يجي. Okay, this is like number 1. Number 2, 50% it may. And remember, these modal verbs are followed by verb تصريف الأول. Okay, for example, it may. If you say it may rain, يعني 50%. I may, for example, come. ربما. I may come tomorrow to your house. I may 50%. 50%. I may come tomorrow. I may. The teacher may ask me today. May. ربما. The teacher may ask about the homework. ربما. بس 50%. 30% might. Okay. طيب 70% أيضا will actually when you are طبعا في عدة استخدامات will اللي بمعنى س بس actually you are not sure about something. You talk about something that you're not sure about it. وفي استخدامات عديدة للwill. تتكلم عن شيء مثلا يحدث أو like you make it at the same time. decision قرار في نفس الوقت. تتكلم عن شيء بدون إثبات will. فما أنت متأكد. مثلا for example I will come tomorrow. I will come tomorrow. So if you say for example I will come tomorrow يعني بنسبة 70% هذا الأمر.
So actually you are not sure about something is going to happen. And also if there is no evidence ما في أدلة يعني مثلا تقول it will rain ستمطر اليوم it will rain today but there is no evidence ما في أدلة ولا شيء. So you are not sure. طيب going to actually if you have a plan عندك خطة أو when you talk about something that you have an evidence for like عندك إثباتات تستخدم going to عندك مخطط تستخدم going to مثلا I am going أي فعل تريد I am going to for example travel I am going to travel tomorrow. I am going to travel tomorrow. Okay, so this is actually what I mean. إذا going to تستخدم إذا كنت متأكد من هذا الشيء الذي سيحدث أو عندك يعني مثلا plan أو مثلا عندك دليل يعني مثلا تشوف السماء قدها سوداء the sky actually it is black and you start like for example hearing the sounds of for example light alright وفي مثلا أصوات يعني زي البرق والرعد والكذا يعني في شوية أدلة فأنت إيش تقول؟ تقول it's going to rain it's going to rain it's going to rain. وعلى فكرة going to actually can be used as an abbreviation كاختصار ممكن تستخدم gonna. بس ما في بعدها to. gonna. Okay, so I'm gonna go. It's gonna rain. I'm gonna come tomorrow. I'm gonna come. I'm gonna travel. I'm gonna travel. No, I'm going to, or I'm gonna to travel. I'm gonna travel immediately. I am gonna travel, or I'm gonna travel. I'm gonna travel tomorrow. I'm gonna come with you. I'm gonna go, for example, وهكذا. Right? So these actually are called modal verbs. طبعا في كثير أنواع من المودal verbs ولكن هذه الشائعة. These are actually the most common ones.